بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inshallah, welcome to the second part of page 32. So today we have نطق الحرف, pronouncing a حرف مفتوحا when it has فتحة ومكسورا and when it has كسر. طيب, if you look at this one, it has a فتحة and a كسر, the one which is the vowel which is red in color here. Okay, this one and this one. So مفتوحا مكسورا مفتوحا مكسورا. طيب, let's dive into it. So we have the first one, a e a e a e a e. Ba b babi a e babi. Ta ti tati. Fa fi ثاثي. جا جي جاجي. حا حي حاحي. خو خي خوخي خوخي. طيب, just know when we have a heavy letter, the one with the fatha or a dhamma is going to be heavy, and the one with the kasri is going to be a little bit slightly light. طيب, خوخي خوخي. دا دي دادي. ذا ذي ذاذي. رو ري روري روري. طيب, notice رو is heavy, ري is light. روري. زا زي زازي زازي. سا سي ساسي ساسي. شا شي شاشي شاشي. صو صي صوصي صوصي صوصي. ضو ضي ضوضي ضوضي. طو طي طوطي طوطي. ظو ظي ظوظي ظوظي. ع عي عاعي عاعي. غو غي غوغي غوغي. فا في فافي فافي. طيب, let's continue. Then we have قو قي قوقي قوقي قوقي. كا كي كاكي كاكي. لا لي لالي لالي. ما مي مامي مامي. نا ني ناني ناني. وا وي واوي واوي. ها هي هاهي هاهي. يا يي يايي يايي. طيب, let's repeat it one more time from the beginning. Okay, so we have ai babi tati ثاثي جاجي حاحي خوخي دادي ذاذي روري زازي ساسي شاشي صوصي ضوضي طوطي ضوضي عاعي غوغي فافي قوقي كاكي لالي مامي ناني. طيب, and the last part, واوي هاهي يايي. طيب, so please go through it one more time until you feel that you're comfortable. Inshallah, مع السلامة. Do not forget to subscribe, like and share with other people. مع السلامة. Thank you for watching.